Okay, this is English class for the first year. We have ended our introductory class yesterday. So today we are going to start from the previous ending. That is from the lesson number 2, titling The Unforgettable History. And from here we are going to start from the passage number 2. We know very well that if we want to make answers to the questions which are below this passage or below this lesson, we must clearly understand the passage in Bengali, in our thought. So, we now like to start from here, from passage number 2, from this lesson. What have we done that was wrong? After the elections, the people of Bangladesh voted as one for me, for the Awami League. What have we done that was wrong? কি ভুল আমরা করেছিলাম? Sheikh Mujib, the father of the nation, is saying here. After the elections, নির্বাচনের পরে, the people of Bangladesh voted as one for me. বাংলাদেশের মানুষ আমাকে এককভাবে নির্বাচিত করেছিলেন। For the আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করেছিলেন, মানে ভোট দিয়েছিলেন। We were to sit in the National Assembly, draft a constitution for ourselves there. We were to sit in the National Assembly. আমরা আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে বসবো, সেখানে আমরা শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং and build our country, এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলব। The people of this land would thereby get economic, political and cultural freedom. এদেশের মানুষ এভাবে অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কথা ছিল এরকম। But it is with regret that, কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, I have to report to you, আমাকে বলতে হচ্ছে today that we have passed through 23 tragic years. 23 বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের। অনুবাদটুকু হচ্ছে এরকম, আমাদেরকে 23 বছরের করুণ আর্তনাদের ইতিহাস বলতে হচ্ছে। কোথায় আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো, কোথায় শাসনতন্ত্র তৈরি করব, কোথায় আমরা আমাদের দেশ পরিচালনা করব, তার পরিবর্তে আমাদেরকে 23 বছরের করুণ ইতিহাসের কথা বলতে হচ্ছে। Bengal's history of these years is full of stories of torture inflicted on our people. বাংলাদেশের মানুষের এই ইতিহাস, 23 বছরের ইতিহাস হচ্ছে full of stories of torture, অত্যাচারের ইতিহাস, অত্যাচারের পরিপূর্ণতার ইতিহাস, inflicted on our people, যেটা আমাদের মানুষের উপর করা হয়েছে, আরোপিত করা হয়েছে, of bloodshed by them repeatedly, তাদের দ্বারা বারবার রক্তে রঞ্জিত করা হয়েছে, রক্তের স্রোত বয়ে দেওয়া হয়েছে। 23 years of a history of men and women in agony, 23 বছরের ইতিহাস হচ্ছে মুমূর্ষু নরনারীর করুণ আর্তনাদের ইতিহাস। This is the second passage. We once again should recollect one thing there. For the making answers to the questions below the passage, we are compelled to read this passage here loudly. Otherwise, it will not be necessary. Passage number 3. The history of Bengal is the history of a people who have repeatedly made their highways crimson with their blood. বাংলা হচ্ছে এরকম, বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ
রঞ্জিত করার ইতিহাস, ক্রিমসন রঞ্জিত করার ইতিহাস। উই শেড ব্লাড ইন 1952, উই শেড ব্লাড ইন 1952, আমরা 1952 সালে রক্ত দিয়েছি। Even though we were the victors in the elections of 1954, we could not form a government then. 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা ক্ষমতায় বসতে পারিনি। In 1958, Ayub Khan declared martial law to enslave us for the next 10 years. 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রাখতে চেয়েছিল বা গোলাম করে রেখেছিল। In 1966, when we launched the 6-point movement, 1963 সালে যখন আমরা 6 দফা প্রবর্তন করলাম, our boys were shot dead on 7 June. ওই 6 দফা আন্দোলন 7 জুনে আমার ছেলেদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। When after the movement of 1969, Ayub Khan fell from the power and Yahya Khan assumed the reins of the government. When after the movement of 1969, 1969 আন্দোলনের পরে যখন আইয়ুব খান fell from power, ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হলেন, নির্বাসিত হলেন, and Yahya Khan assumed the reins of the government, এবং তার পরিবর্তে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করলেন। He declared that he would give us a constitution. তিনি ঘোষণা করলেন ক্ষমতার মসনদে বসে যে তিনি আমাদেরকে একটি শাসনতন্ত্র দেবেন, and restore democracy, এবং গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করবেন। We listened to him then. আমরা তখন তার কথা শুনলাম। A lot has happened since and elections have taken place. তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল এবং ইলেকশন বা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। এই যে কথাগুলো আমরা পড়ছি বাংলাতে, ইংরেজি থেকে বাংলাতে বাচ্চা ছেলেদের মতো, only for one objective, that is to make answers to the questions. You note that please, after the lesson, such kind of questions you will be faced. That is questioning, answering. Questioning, answering. Number 1. Number 2, you will see the questions just like this. Pronoun reference. Pronoun reference. Number 3, the type of questions that you will see after the quizzes. Number 3, flowchart making. Chart making. Number 4, you will be asked to find out 3 directives by the Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman for his people or for his countrymen, for the poor and for the autocratic government. 3 directives. 3 directives of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. And finally you will see how to make a paragraph of the reading part. How to make a paragraph by reading something. When you will end the passage, this long passage, the long speech of the Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, you may be asked to summarize this thing in various ways. Here,
for you, you will see the paragraph. You will have to ask to make a paragraph for the passage or for the reading text passage. For all the things, you must read this passage very well and very clearly. Otherwise, you cannot make answers or you cannot solve the problems easily. So, for today, this is the ending of this class, and we will try or continue our best in the next class. Thank you very much. 5 minutes.